Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today we're going to have the class number 3. And we are talking about the design principles. And today we're going to talk about the harmony and some other things. So the harmony, it brings the composition together with similar units. So if you are if your composition is using wavy lines and organic shapes, you would stay with those types of lines and do not put it in just one geometry shape. That means you keep the same type of the things that you are using, or the same type of elements that you are using in your design. نفس الخطوط اللي استخدمها في عندنا خطوط جيومتري هندسية مستقيمة، تمام، أو متعامدة مثلا على سبيل المثال، وفي عندنا خطوط عضوية بنسميها اورجانيك اللي هي الخطوط المتموجة ويفي. تمام. فإذا أنت استخدمت في تصميمك كل التصميم كان فيه مستخدم خطوط عضوية أو خطوط هندسية، فمعناها أنت حققت الهارموني. لكن إذا استخدمت أجزاء مختلفة من هذا وهذا، طبعا هذا ممكن، في هذه الحالة ما أنت استخدمت أسلوب الهارموني. فهذا معنى أسلوب الهارموني، وهو واحد الأساليب المستخدمة في التصميم. It's one of the design things that you uh, design elements that we are using in our, or design principles that we are using in our architecture. Okay, so let's go and have some design examples. Like for example, this one, it's using geometric lines here and there, and in the facade, in the sides of the building, and these lines are curved also, not curved, sorry, but it's like breaking here and there with different angles. But he's keeping the same angles almost, on the same uh, breaking in the line, just like it's a straight line and it's broken, if you can see here. Okay, and also he's using straight lines, so it's geometry, but he's using almost the same lines. So this is harmony. Also, if you go to this one, it's kind of like a net, okay, and it's kind of organic, but all the facade he's using here, the same thing. We cannot say that there is a contrast in this building. It's just harmonized in all these sides of the building. So this is harmony. Harmony in color also. So these are colors that we are using here. If you can see here in this building, we have these green colors and different gradients of green colors, and it is in harmony with each other. So this is also called harmony. And also, if you see the lines here in this building, you can see there is a harmony but difference in projection of these lines. يعني الخطوط هذه مستقيمة، أو خلينا نقول هو عبارة عن مجموعة مستطيلات stacked over each other، مرصوصة فوق بعضها. بروزاتها مختلفة عن في الجوانب بالمحورين in two axes, x and y axes. This is why you can see that this building also is using the same rectangles in the facade in both sides, and this is also called harmony. Unity, it occurs when all elements of a space combine to make a balanced, harmonious, and complete whole. So when you want to make a unity, it just occurs when all the elements of a piece combine to make a balance. This is very important. This is very important while you're making your first concept. When you are making your first concept, would you call it like a top view, or the or the of the building or villa that we will take now. So unity is very important by when you are using different types of elements. So for those students, or for those who are designing buildings with different types of components, or different types of geometrical objects, or even not geometrical objects, there is must be something that unify these different types of buildings, different types of masses or of objects. So in the conceptual phase that we are making, we need to think about this one. Unity is very important. It has not to be something which is scattered. Like here we have a square, here we have circle, or something like that. So very important to unify and make it one unit, because you are designing one villa or one building. So even if you are using 2 to 3 or even 5 objects or 5 components, okay, if your villa is consisted of 5 components, these 5 components, okay,
it has to be unified in some like and somehow to be one unit after all. So this is a unity. You can see this is one building. I'm not saying that this is the building that your building has to be a square or cube, okay, from top square or cube, okay, as a 3D. No, but I'm saying also one object is unified. It's only one object. But when you're using different types of things, okay, it has to be all in one object. See these villas, or sorry, see these buildings. Uh, the Islamic Museum in Australia, uh, if you can see that we have here like this object and this object, what you can see here, and this object also, what you can see here, there is something that unifies all these three objects in this corner. The thing is that this line, okay, is parallel to this line, and this line is parallel to this line. So all these three lines in these three objects are the same, having the same orientation or having the same angle. So this is why we have here a unified three objects by the angle of the line, okay, by the angle of the line. And also, if you look at this one in fact is a portion of that object. So this one is coming out from that object. This piece is coming out from that object. So sure, there is some concept behind this one, why he took this piece from that one. But once you see it, the same material, okay, and the same object is taken out from this one. So it's almost unified, more than this piece of art, okay? So it's very important to, uh, as I said, it's very important to unify your objects. It doesn't mean that everything that you want to use has to be like a piece of the main object, but there must be a thing that unifies everything. So like here in this building, إذا شفت فيها على هذا المبنى في line مستمر, curved line at the top of the building. It just like combines everything in this building. Or let's say all this curvature, هذا الانحناء للمبنى مع اختلاف الواجهة. يعني هذه الواجهة فيها خطوط عمودية، هنا مادة solid، هنا مادة transparent glass material. Here we have a solid material. We have here a high verticality. Here we have like squares. Okay, but all these things, what unifies them is that all of them they have the same curvature. كلهم بالرغم من انه هذه ماده صلده، هذا جلاس، هذه مربعات، اوكي، سكويرز، هذه خطوط مستقيمه متجهه الى على فيرتيكال يعني. لكن بالرغم من هذا الاختلاف ما بينهم، الا انهم كلهم يوحدهم شيء واحد، وهو انهم كلهم ماخذين نفس الانحناء او نفس الكيرفتشر، وبالتالي ما تستطيع ان تقول هذا المبنى بالرغم من تنوع الماتيريال اللي فيه، تنوع الاشكال اللي فيه، الا انه unified because of this concept. Okay. One other thing is very important also, it's very important to highlight in this lecture, is the principle of contrast. Contrast occurs when two elements are different. شيئين مختلفين يحصل بيناتهم contrast. Therefore, when you want two elements to be different from each other, you should ensure that those differences are obvious. يعني ما يكون هذا الشيء خجول، ما يكون هذا الشيء الاختلاف يعني طبعا ما في شيء يشبه الثاني الا اذا تسوي انت كوبي بيست، لكن في بعض الاحيان الاختلافات تكون بسيطه الى درجه انه ما تحقق الكونتراست. فبالتالي اذا اردت انك تعمل تعارض ما بين كتله وكتله او لون ولون، لازم يكون اللونين مختلفين الى درجه واضحه بحيث تصل الى درجه الكونتراست. يعني ما تستخدم اللون الاسود مع اللون الرمادي مثلا وتقول هذا لون وهذا لون مختلف وبالتالي في كونتراست. لا، هي two elements are different, yes, but it has to be obvious at the same time. يعني ابيض واسود هذا كونتراست، تمام. مثلا كيوب كبير جدا مع كيوب صغير جدا، في كونتراست بالحجم، فممكن الكونتراست يكون بالحجم، ممكن الكونتراست it might be in the size, the contrast, it might be in the color, it might be in the material that we are using, it might be in the shapes that we are using. For example, we are using geometrical shapes, then afterwards we are using organic shapes, so there is a difference in the use of the lines that we are using in our building. يعني ممكن يكون اشكال عضويه تتداخل مع اشكال هندسيه،
فبالتالي يكون لك نوع من الكونتراست. واذا كوننا الكونتراست هذا لا يعني انه ما يكون في يونيتي. يعني مثلا البناء المبنى السابق اللي شفناه قبل قليل على سبيل المثال هذا المبنى او حتى هذا المبنى، يعني شوف هذا المبنى تقريبا شكل اشكال جيومتريه وهنا اشكال عضويه، لكن لا زال اليونيتي موجوده مثل ما قلنا. وكذلك هذا المبنى فيه مربعات وفيه خطوط مستقيمة وفيه اختلاف كونتراست بالماتيريال، لكن ما هو عالي جدا. يعني لو كانت هذا الماتيريال if we use the rough materials here with the glass there will be more contrast. So in this kind of see this building is a black and there is a white structure with a black structure or a black object with a white object, and also the whiteness is much more than the black color. So this way he used two types of contrast, the color contrast and also the amount of black color that he used in this building. So there is a contrast here. So what is the contrast here in this building? Who can guess? Who can guess what is the contrast here? What did he use? Did he use the color? Did he use the shapes? Or what did he use? He used the sunlight to make the contrast, while at this time when the sun comes to this point, then we will see that this is lighted by the natural light of the sun, and this frame is black because of the shadow. Here also you have a contrast between these two elements that you can see here. This is a smooth material that we are using here and white, and here we are using like stones or something which is rough materials, and the smooth material is sitting on the rough material, and this way you can see that there is a kind of contrast in this building. So there is also something else which is called the balance. Okay, a feeling of visual equality in shape, form, value, color, etc. This is the meaning of balance. Feeling of visual equality اللي هي الرؤية أو الاتزان البصري، يسمى الاتزان البصري. فالاتزان البصري يحقق لك نوع من البالانس، أو هو هذا ما يسمى بالبالانس. Parts of the design are equally distributed to create a sense of stability. Both physical and visual balance exist. Balance can be symmetrical or evenly balanced or asymmetrically or unevenly balanced. يعني الأشكال ممكن تكون balance بطرق مختلفة، ممكن تكون متوازنة أو balanced because it is symmetrical. يعني هذا الجانب اليمين right side is like just like 100% like the mirror, we can say. Okay, mirror of the right side. The left side is mirror of the right side. This is called symmetry اللي هي التناظر. Or evenly balanced شيء من التساوي بين الجزء اليمين او اليسار او الفوق او التحت. اجزاء المشروع اذا قسمت المبنى الى محاور وبالتالي تشوفه بشكل متساوي متوازن. we will take examples for this one. Or asymmetrical يعني قد يكون غير متناظر لكنه فيه balance. Or unevenly balanced, and we will see now how this can be applied in architecture. Objects, values, colors, textures, shapes, forms, etc. can be used, creating a balance in composition. So let's check this building. What kind of balance is this? This is almost symmetrical. You can see this is almost mirror, the right side and the left side, just like a mirror. So this is symmetrical balance. Here, let's go back. Evenly balanced. See, we have four types. Symmetrical, we have taken this one. Now evenly balanced. You see two masses، كتلتين بارزة من هذا الاتجاه، بالمقابل كتلتين بارزة من هذا الاتجاه. طيب ارجع إلى الواجهة الأمامية والخلفية. الكتلة هذه بارزة، الكتلتين هذه بارزة إلى الخلف، والكتلتين هذه بارزة إلى الأمام. فبالتالي في نوع من الاتزان، ما بين اليمين واليسار والأمام والخلف. إذن هذا بشكل متساوي balanced evenly balanced. أوكي نرجع. asymmetrical balance. شوف الاسيمتريكال بالانس الآن. هذا المبنى تقريبا مقسوم إلى نصفين، صحيح؟ لو تشوفه تقول هذا صح، مبنى منقسم إلى نصفين، تمام؟
ولكن مع ذلك, although you can see that this building is differs than this building, so it is asymmetrical. Okay, so what about this building? Okay, this building is unevenly balanced because you can see that this side from this side, or the right side, if you can say that this is the front side, let's say, and this is the right side. Okay, so this side is projected so much this into this way long, and you can see this one is not that much long, but it's going from this way. So x y axis, but this is a thin, lightweight object, but coming out long. And here we have a short object, but it is having a big weight. So we can say that this building is unevenly balanced, but it is balanced. And I don't mean that balanced in weight only, physical weight, but it's in visual weight also balanced. يعني ممكن تشوف هذا المبنى باتجاه الواجهة الأمامية والواجهة الجانبية، انه لما المصمم اراد يعمل بروز طويل بكتله خفيفه الوزن، في نفس الوقت برز كتله ليس بنفس الطول، ولكن هذه الكتله ضخمه او كبيره ماسف، وبالتالي حقق نوع من البالانس ما بين البروز هذا الطويل والبروز هذا. فهذا المبنى متزن unevenly، صحيح يعني ماخذ هذا الاتجاه وهذا ماخذ اتجاه اخر، وكذلك محقق التوازن عن طريق زيادة الطول هنا وزيادة الكتلة بهذا الاتجاه، فهو unevenly balanced. Okay, another concept is that the gradation. Okay, it is a technique in which there is a gradual change from a tone or color into another tone or color. Gradation is used in design to create forms that appear three-dimensional. Three-dimensional أيضا it gives them movement، يعني تعطي للأشكال حركة. It gives the shapes movement. It gives it, like we can say, the time. There's a topic which is very important in architecture. They call time in architecture, or the fourth D in architecture, which is the time. Gradation اللي هو التدرج، هذا ممكن يتحقق عن طريق الأشكال الفيزيائية مثل ما تشوفون سيدني أوبرا. أوكي، هذه طبعا ماخذ شيء أشكال الأشرعة، تمام، وتشوف حجم أصغر إلى أكبر إلى أكبر. هذا النوع من هذا يستخدم فيه الجراديشن اللي هو التدرج. كذلك we can see here at the top or the roof of this building you can see the gradation from small to big, and in these arches we can see also the gradation from here to here. It gives you a right angle, a very steep angle or very acute angle of perspective. يعني المصمم هنا راد يعطيك زاوية حادة للمنظور أو للقطة، فحقق لك هذا التدرج ما بين الأقواس اللي موجودة هنا. وهذا النوع يعطيك هذا الشكل. طبعا باي ذا واي هذا الاستخدام طبعا له غاية، يعني هذا الاستخدام انت تشوف كأنه الممر أصبح ساحب بالنسبة لك، بالإضافة للاستطالة اللي موجودة عندك كممر ضيق ومرتفع وفيه verticality عالية. There's a high verticality going this way to forward, and if you are standing here it's just like you feel you want to move. You don't like to stay in this space. It's not like a space that keeps you static. It is a not unstatic space. And also he's using the narrow corridor. At the same time, he's using the gradation of these arches here, to make it like more, let's say, dragging space. يعني فضاء ساحب للشخص اللي واقف. وهذه ممكن تكون فكرة للمصمم. يعني هذه أحد الأفكار. يعني أنت إذا أردت مثلا على سبيل المثال، إذا أردت أنك تكون تصمم شيء الناس تتحرك فيه، مثلا اذا اردت تصمم مول او مجمع تجاري، فبالتالي الممرات اللي تكون في داخل المول مثلا او المجمع التجاري، هل انت هتعتمد على الفكره، هل انت تريد هذه الممرات تكون الناس الحركه فيها سريعه لا تتوقف، ام تريد الممرات تكون هذه الناس تتوقف فيها؟ طبعا ايش يكون الاجابه على هذا السؤال؟ يعني انا الحين لما اسوي ممر على اليمين، مثل لما تروحون المولات على اليمين اسواق، على اليسار اسواق، وفي النص منتصف ممر، هل انا احتاج ان هذا الممر يكون يخلي الناس تمشي بسرعه، ام هذا الممر يكون يخلي الناس يعني نوعا ما تمشي ببطء وكذا؟
طبعا اكيد انا ما اريد الناس تمشي بسرعه، لان انا اريدها تنظر الى المحلات وتتحرك يمين ويسار وتمشي ببطء، وبالتالي تشوف الممرات هذه واسعه طبعا، بالاضافه الى ان كونها انك يعني تتوقع انها يجب ان تستوعب الحد الاقصى من الناس في داخل المول في ايام like الفاكيشن and weekends and something like that. It has to contain all the maximum number of occupants. At the same time, it's like a wide spaces because we want the people not to just move and run away. And some of the buildings or malls, I have seen this design mistakenly. That the way of the corridor that connects from space to space, and in between in this corridor on the right side and left side there is shops. Okay, but this one is dragging you to move. It doesn't tell you to stay here. So this is why in some of the malls you can see that there sometimes they are putting you benches to sit on, or sometimes they are putting like some flowers, flower beds, something like that. It is wide corridors, not because, as I told you, not because only because we have to contain the maximum number of occupants, okay, at the peak days, but we need them not to move fast in this corridor in order to let them go and check the shops on right and side, right and left side to shop, because this is the reason why we are making the shopping malls. So you can see here in this there is a principle of dominance also. The principle of dominance, it's an object or color that stands out of the crowd in relation to the rest of the building, emphasizing an idea or particular visual components. طيب الدوميننس هو عبارة عن ايش؟ الدوميننس هو عبارة عن الهيمنة. كيف يهيمن جزء من أجزاء المشروع على باقي العناصر اللي موجودة في المشروع. How can we make one of the objects of the building dominate the other objects of the building? Our part of the building dominates the other parts of the building. It's very nice to use this kind of architectural or art principle, which is called the dominance. And the dominance is here we can see ما هو الشيء, what is the thing or what is the object that we can see here dominating this facade or dominating this elevation or building. شوف يعني هذه unified, okay, there is harmony, ما في شيء متغير، ولكن فجأة في المنتصف تلاحظ انه جاك هذا الشيء اللي هو جاي بشكل عمودي وبارز وكبير وبلون ابيض، okay, vertical, wide, with the white color, not like this one, like it's black or some bold gray, and it is projected بارز من المبنى and rounding from this way to this way. Okay, so this dominance, he wanted to show you the heart of the building. He wanted to show you maybe the vertical circulation of the building. Maybe he wanted to show you the entrance of the building. He wanted to emphasize on the entrance of the building. So as you can be able from outside the building or from the beginning of the plot from here, let's say, you can see that this building entrance is here. How many times we go to some buildings and we don't know what is the entrance, especially in the commercial buildings nowadays. كم أنت مرات تذهب إلى عمارة من العمارات التجارية أو تجارية سكنية موجودة حاليا عندك، وتحير وين المدخل؟ وين مدخل البناية أصلا؟ تروح يمين، تروح يسار، طيب وين؟ ما في تعريف للمدخل. There is no definition for the entrance. تعريف المدخل طبعا قد يكون في عدة عناصر، يعني ممكن أنت تحقق التعريف للمدخل عن طريق الدوميننس مثل هذه الحالة اللي عندنا حاليا. ممكن تحقق الدوميننس عن طريق عن طريق مثلا سحب في الكتلة، الارتكيوليشن اللي اخذناه في المحاضرة السابقة، عدة وسائل او عدة عناصر تصميمية ممكن ان تستخدمها حتى تحقق التعريف للمدخل. المدخل في الفيلا اللي راح ناخذها ان شاء الله لازم يكون معرف، يعني ما تسوي لي مثلا اريده معرف من توب فيو، اوكي، من السايد، واريده معرف ايضا من الواجهة. يعني لما الانسان يجي يريد يدخل الفيلا عارف المدخل وين. ما شرط ان يكون المدخل بالسنتر الفيلا، وما شرط ان يكون المدخل مثلا مواجه للباب الرئيسي، وبالتالي لانك انت فتحت الباب فلقيت بوجهك المدخل، فبالتالي انت يعني كانك خليت الانسان ما يتوه. هي مو هاي الفكره. ممكن المدخل يكون على على الجانب،
تمام، وفي access way, paved access way to go to the to inside inside the building. Okay, so it's very important to define the entrance of the building. Okay. uh, what I was to say, I would like to emphasize this point from now. So you need to define the entrance of the building from the top view, from the side, as a composition. Okay, and you need to define the entrance of the building from the elevation. عندك مدخل أو عندك مدخلين طبعا. المدخل الرئيسي هو اللي يكون معرف أكثر ومحمي من الناحية it has to be protected, environmentally protected. That means it doesn't need. I don't want someone to use the two columns and one like a pitched roof, for example, or sometimes they are using the cantilevers with two columns and something like that. Don't use these solutions. لا أحد يستخدم هذا الحل، هذا من الآن ملغي. ما راح نستخدم هذا الحل. تمام، هذا اللي تشوفوها بالشارع أريدك أنت تشيل من دماغك ومن بالك كل الفلل اللي أنت شايفها بالشارع، إلا ما شاء الله بعض الفلل اللي أنت اللي هي جميلة طبعا موجودة. لكن الفلل التقليدية اللي أنت شايفها الآن اللي هي عبارة عن عمودين بالمدخل ودرج وحفرة، هذه ما نريد نشوفها في التصميم تبعنا. تمام، نريد مدخل ما يتكون بسبب انت مسوي فتحه وباب، فتحه بالواجهه وباب. لا، نريد مدخل متكون عن طريق علاقات الكتل فيما بعضها، مسوي علاقات مثلا كيوب مع كيوب ومرتبطين مع بعض، والكيوب هذا انشطر الى نصفين وكون لي مدخل في مدخل بنصف هذا الانشطار. تمام، هذا مهم جدا انك تستخدم هذه الاشكال حتى تعرف المدخل. لا تستخدمون الاشكال التقليديه طبعا. ما اريد احد يحط لي نافذه وهاي النوافذ اللي هي محطوطه فيها الاعمده على الجوانب كذا، لصق، كوبي بيست، شيل عمودين من هذه وتكلمت انا فيها في احدى المحاضرات اللي موجوده على القناه. بتشوفوها لماذا يكون الاعمده هذه غير متناسقه مع واجهه المبنى. تمام، وغير متناسقة. There is no skill. The things that we have already talked about, the harmony, the scale, uh, let's say the unity of the objects that we are using in our composition or in our design. كل هذه تلاقيها مفقودة بالأعمدة اللي احنا اللي تشوفها بعض الأحيان مستخدمة في بعض المنازل. ما في علاقة ما بين السكيل المبنى والسكيل العمود، أو سكيل حجم النافذة، أو طول اللي اخذنا في اول محاضره البروبورشن، ثاني محاضره عفوا، البروبورشن مال العمود كانه قلم واقف كذا. تمام، فهذه تؤخذ ايضا بنظر الاعتبار في التصميم. يعني احتاج انك تركز على هذا الموضوع ولا تستخدم نفس هذه الحلول اللي موجوده حاليا. طيب، the dominance here you can see it in these two big masses. These two masses, they are dominating the building. Let's say that this is a glass building, okay, but something which is like dominating or holding this building, two arms, just like two arms, are holding this glass building. And you can see this is very heavy. Uh, Visually, it's very heavy. And in the middle, there's kind of contrast also you can see here. Because this is, when visually, when you're looking at this one, you can see this is very heavy and it will break the glass under this, okay, under these two masses. So there is dominance, sure, and there is kind of contrast because it's very heavy, solid, and let's say it's hugging the building. يعني هذه الكتلة الثقيلة السوليد الصلدة كأنها تحتضن المبنى الزجاجي، وتحس انه هذه الكتلة الثقيلة هذه راح تنزل وتكسر تكسر المبنى. يعني المبنى رقيق ومبنى زجاج رقيق تحسه، فتحس بأي لحظة ممكن هذه بوزنها ممكن تنزل على المبنى وتكسره. في نوع من تحس يعني انه نوع من التناقض ما بين استخدام هذه الكتلة الثقيلة والكتلة الخفيفة فيما تحتها. طيب ارجع للمباني اللي هي الإغريقية او اشكال المباني. طبعا هذا مبنى حديث لكن يعني ما اخذ اللي هي الكونسبت مال المباني الاغريقيه. هذه كانوا يركزون فيها على المداخل دائما، فتشوف الدوميننس بالنسبه لهم كان هو عباره عن المدخل دومينيتد بالكتله، هذا بالتاج هذا المستخدم، والاعمده الثقيله الوزن،
والاخير في نهايه هذا المقطع او الجزء الاول من محاضرتنا لهذا اليوم، نشوف هذه بعض الاشكال التمثيليه للكونتراست. شوف كيف هذا نط فجاه حصل كونتراست، هذا كلها ماشيه في الصف وحصل الكونتراست. وغيرها من الاشكال اللي هو البالانس اللي تشوفه هنا، والريذم واليونيتي.